Lo más importante para hacer un cómic básicamente es tener una idea, o sea, querer hacerlo y hacerlo. Suena bien simple, pero es la única forma de llevar el mensaje a cabo. Si quieren escribir un cómic, deberían de leer libros, ver películas y leer otros cómics para que empiecen a entender cómo funciona la estructura de una historia y cómo poder dividirla en páginas y luego en paneles y luego y cómo mantener ese pacing que no sea ni muy aburrido ni muy rápido. If you want to get into the industry and be a successful artist, I would just follow your heart and do work that you love so you get more jobs related to the thing that you love. Like, try not to draw what you think you should be drawing and more like what you want to be drawing. So that's what I would say. Si tienen algún deseo o una inquietud de hacer algo, que se lancen. Obviamente esto es mucha práctica. El que le gusta algo como los cómics, cualquier cosa, es practicar. Yo tengo mi trabajo y después que llego de mi trabajo, pues me pongo a practicar en todo esto. Soy 1, 2, 3, 4, 5 horas. Mientras más veces practiquen, mejor entonces va a salir el producto. Así que solamente lo que tienen que hacer es lánzate y practica. Eso es lo más que te puedo decir. Bueno, mi consejo para todo el que quiera dibujar cómics es practicar, practicar, practicar. Cuando se cansen de practicar, sigan practicando y compren cómics y léanlo. No se quiten, si tienen cualquier tipo de idea, anótenla. Traten de buscar información para que sea todo coherente. Consejo para los que quieran seguir en este medio, mira, perseveren. No importa lo que digan, no importa lo que esté diciendo el de al lado, si tienes o no tienes pala, o si tienes o no tienes, o conoces a nadie, mira, no importa. Tú sigue hacia adelante, no importa lo que te digan. Persevera. Pues yo diría que no tengan miedo a los sueños. Hay que atreverse, hay que ser atrevido. No siempre significa el querer hacer un cómic que uno sea un buen artista o el mejor artista, sino el que se atreve, el artista que se atreve. Y yo creo que más hace el que se atreve que el que quiere hacerlo y puede tener el talento y no haga nada. Don't get discouraged. It's really a tough, competitive, small field to be in. Go to school. Don't just look at comics and copy what you like. Understand what you like, but go to school or take classes just so that you understand anatomy and how things work underneath all that style. A lot of times artists just are into style and they're not thinking about substance. If you don't get into the actual science of art, it's going to take you a lot longer to get into the field. Advice for someone who wants to be a comic book artist: don't just look at comic books, draw from life, and draw constantly and draw every day. There's a famous saying, every artist has 10,000 bad drawings in him. You got to get those 10,000 bad drawings out before you can get one good drawing done, and you can become a really good artist. And create your own stuff. Don't just look at the Marvel and DC books. Create your own characters, do your own books, own your own properties, things like that. It'll be a much better life for you. But draw constantly, and draw from life. Look at art other than comics. Look at Renaissance paintings. Look at fine art. Look at pop art. Look at movies, television, anything. I recommend, if you are trying to be a comic book artist in this industry, to first thing, not to learn how to draw strictly from comics. Expand your horizons and learn art as a general base tool, and then you can convert it to being a comic book artist, because it'll help you with your dynamics, it'll help you with your anatomy, it'll help you with your structure, with layout and everything. So focus on just being an artist first, then you can be a comic book artist. That's my recommendation for being a comic artist.